So, herzlich willkommen, da sind wir. Los geht's. Welcome home, Interpack 2026. Das ist hier, also Sie werden es im Hintergrund, weiß nicht, ob Sie es sehen können oder ob wir das mal zeigen können. Hier warten die Leute auf Einlass und das schon eine gefühlte Ewigkeit. Und jetzt strömen sie, jetzt ist es 10 Uhr, jetzt geht's los. Endlich wieder Interpack. Wir haben ja auch nur 3 Jahre darauf gewartet. Umso größer ist die Vorfreude natürlich gewesen. Wir melden uns hier mit Interpack TV Live. Wir sind das Packaging-Journal, freuen uns, dass wir das machen dürfen und haben ein tolles Programm vorbereitet für die nächsten 7 Tage. Interessante Gespräche, Diskussionen, Panels, Präsentationen für Sie, die Sie vielleicht nicht hier sein können oder dann schon da gewesen sind oder noch hierher kommen werden. Lassen Sie es auf dem Rechner laufen und erleben Sie die Interpack, wo immer Sie jetzt auch sind. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Wir, das sind, also einerseits ich, das tut wenig zur Sache, weil wir haben ja auch noch unseren Matthias Laux, stellvertretender Chefredakteur des Packaging-Journals und der Mann, der hier auf Englisch die nächsten Tage sich, ich hätte fast gesagt, abmühen wird. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, but hello and welcome from Interpack TV. From the city that never sleeps, Düsseldorf, with a man who never sleeps, Jan Malta in Dresden, and of course, the director of Interpack, Thomas Dohse. Genau, unser erster Gast natürlich, der Chef von Janze, Thomas Dohse. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, dass wir das wieder gemeinsam machen und jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. Das heißt ja für euch, die ihr da im Team 3 Jahre arbeitet, fällt jetzt der Stress ab oder geht er noch mal so richtig los? Das ist ein fließender Übergang, aber es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man 3 Jahre mit einem großen Team, was auch im Laufe der Zeit immer größer wird, so eine Weltmesse vorbereitet und dann der Startschuss fällt jetzt, du hast es schon gesagt, die Leute strömen ins Gelände, freuen sich, die Vorfreude ist riesig, auch bei uns. Also wir powern jetzt 7 Tage durch. Wir sind per Du, einfach, um das einmal nicht, dass Sie denken, hier wird jovial, jeder geduzt sofort bei Interpack TV Live. Wir können gerne, Sie können es uns anbieten, aber wir kennen uns jetzt schon ein Weilchen, haben dieses Projekt ja vor 3 Jahren zum ersten Mal gemacht, was uns sehr gefreut hat und wir sind eben auch voller großer Vorfreude jetzt auf das, was hier kommt. Deine wievielte Interpack ist das inzwischen? Jetzt muss ich mal zählen. 2005 war die erste, die ich mitgemacht habe, damals in der Ausstellerbetreuung. Und dann ist ja eine leider ausgefallen durch Corona 2020. Das ist uns noch leidvoll in Erinnerung. Ich glaube, die 7. müsste es dann sein. Und deine, Matthias? Es müsste in einer ähnlichen Liga sein, wobei ich zwischendurch 2 ausfallen lassen musste, weil ich berufliche Irrwege hatte. Soweit können wir das, glaube ich, sagen. Aber es ist tatsächlich so, und das ist ja auch der Slogan hier, dieses Welcome Home. Die Packaging-Familie verliert wenig bis niemandem. Und selbst Abtrünnige wie ich sind ja dann auch wieder da. Und es ist, wie du gesagt hast, the city that never sleeps. Und es ist, die ganze Stadt lebt dann auf einmal Verpackung. Das ist ja auch was Besonderes. Also wer noch nie hier war, der muss das einmal erlebt haben. Also du kommst rein, du siehst überall in Düsseldorf nur das Interpack Blau, Welcome Home, Simply Unique. Also das ist für die Stadt auch was Besonderes, oder? Ja, ist absolut was Besonderes. Düsseldorf als Stadt hat ja etwas über 600.000 Einwohner, ist natürlich in der gesamten Rhein-Ruhr-Region ein Zentrum. Aber dann kommt noch mal hinzu, wenn dann hier mit Besuchern, mit Standpersonal, mit allen Standbauern über 200.000 Leute zusätzlich in der Stadt sind. Das merkt man vor allem in der Altstadt abends und die Stimmung. Man sieht auch die Leute, die rennen auch abends noch mit ihren Badges um. Man erkennt sofort, dass es alles Interpack, die ganze Stadt ist da eingemeindet und das macht riesig Spaß und hat einen tollen Spirit. Wenn das Wetter richtig mitspielt, pünktlich zum Beginn hat es aufgehört zu regnen. Also wir sind wirklich super Dinge und alle freuen sich. Die Ausgehtipps machen wir dann nachher nochmal für alle, die nach Düsseldorf kommen. Warum müssen die Menschen, die uns jetzt zugucken, unbedingt in diesem Jahr hier auf der Interpack gewesen sein? Ja, also ich habe das auch im Vorfeld schon mal gesagt, die Interpack ist wichtiger denn je. Denn man merkt schon, dass eine starke Transformation in der gesamten Branche liegt. Themen wie künstliche Intelligenz, wie Effizienzsteigerung, wie die ganzen Regularien auch der EU, PPWR, andere Dinge sind einfach so wichtig, dass man sich darüber austauschen muss, dass man sich darauf einstellen muss. Alle Player in dieser Industrie müssen damit leben, sich einstellen, sich einrichten und die neuesten Innovationen sehen.
Und das auch noch bei einer Interpack über 8 verschiedene Branchen, die wir hier abbilden. Also im Grunde die ganze Welt ist hier, tauscht sich zu diesen Themen aus. Man muss unbedingt bei der Interpack sein. Ja. Und das zeigt ja auch immer, ne, welche Bedeutung Verpackung wirklich hat auch. Ne? Also das ist ja, wenn da das, ich sag's ja immer, Absolut. in meinem anderen Leben arbeite ich beim Radio, arbeite ich beim Fernsehen, da sind Menschen, die sind Verpackungsbenutzer, Ja. Die machen sich keine Gedanken darüber und wenn du denen mal sagst, guckt euch das an oder überlegt mal, was das für eine Bedeutung hat, hier sieht man es. Hier sieht man es und man sieht es ganz sicher auch in den digitalen Publikumsmedien, wo dann plötzlich durch das Stichwort PPWR ganz andere Themen auch nach oben gespült werden. Nicht, weil es die Leute jetzt mehr interessiert, sondern weil es einfach relevanter geworden ist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo auch die Messe sich neu definieren muss in einer gewissen Art und Weise, nämlich nicht nur als Kommunikationsplattform, sondern auch als Impulsgeber. Und das habt ihr wieder wunderbar geschafft, indem ihr ja auch eigene Topics setzt, die dann auch in den öffentlichen Diskurs so ein bisschen rausglänzen. Ja, absolut. Wir haben natürlich in erster Linie unsere über 2800 Aussteller, die sich austauschen, die ihre Kunden hier treffen. Aber wir, wie du sagst, versuchen auch Impulse zu setzen, beispielsweise durch unser TV mit euch zusammen, aber auch durch unser Forum Spotlight, 7 Tage, 7 verschiedene Themen, wo auch Experten zu Wort kommen, wo ein Austausch stattfindet, eben aber nicht nur über das Thema selbst, sondern auch über die unterschiedlichen Sichtweisen zu Themen, wie sie in Asien sind, wie sie in Amerika sind, wie sie in Europa gesehen werden. Das sind auch nochmal ganz neue Impulse und Aspekte, die auf so einer Interpack zutage treten. Ja. Ich habe im Vorfeld mit dem großen Verpackungsmaschinenbauer gesprochen, der sagte zu mir wörtlich, Herr Laux, das ist dieses Jahr für uns auch so eine Art Gruppentherapie hier. Weil wir die gleichen Probleme haben und uns darüber austauschen können. Und alleine nur über das Austauschen uns wird es besser gehen. So wird es sein. Ja, gerade Gruppentherapie ist ja auch nötiger denn je, muss man sagen. Die Weltlage ist, wie sie gerade ist. Umso im Bestfall ja auch erfrischender, dass trotzdem alle zusammenkommen und dass es der Industrie trotz aller Probleme offenbar noch so gut geht, dass sie sich hier austauschen kann und auch muss ja auch. Muss sie. Wir haben natürlich auch ein bisschen unsere deutsche Brille, unsere deutsche Sichtweise, wo wir sagen, wir haben einen Haufen Strukturprobleme und wie machen wir das? Aber wenn man hier eben auf der globalen Bühne, weit über 70% unserer Aussteller und Besucher sind ja aus dem Ausland, sieht, dann ist da eine absolut positive Stimmung. Wir müssen sehen, die Treiber dieser Industrie sind ja die Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie, Konsumgüter. Und weltweit bei einer wachsenden Weltbevölkerung und wachsenden Bedarfen steigt auch hier die Nachfrage. Und das sieht man ganz stark auch in Nationen wie zum Beispiel China, Türkei, Indien, die sehr, sehr stark weiterhin auf die Interpack drängen und im Grunde noch viel mehr Flächen eigentlich haben möchten, als wir anbieten können. Inwieweit kann der deutsche Markt davon profitieren? Was meinst du? Also Deutschland ist natürlich nach wie vor ein ganz wichtiger Exporteur und gehört neben Italien einfach zu den Top-Märkten weiterhin, zu den Top-Innovationstreibern. Wir haben sozusagen, die Deutschen, unser Heimspiel auf einer Interpack und das ist wichtig, auch dass die Aussteller das nutzen, dass sie zeigen, welche Qualität Deutschland und deutsche Firmen weiterhin auch bieten und das ist auch, sieht man überall auf den Ständen, das ist nach wie vor so und da sind wir auch stolz drauf. Ich kann mich noch gut an Richard Clemens erinnern, in unserem Interpack Pre-Talk, der ja das ja betont hat, ne, dass man sich dessen bewusst werden muss und wie wertvoll es ist, dass wir hier eine Weltleitmesse haben, die auch schon seit Jahrzehnten haben und die so etabliert ist. Das wird nie wieder passieren so. Deshalb, man muss das hegen und pflegen. Das tun wir. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen darauf gucken, was hier passiert. Es sind eben diese vielen Aussteller hier, es sind die Themen da. Du hast ja PPWR, KI, all diese Dinge, die natürlich noch mal obendrauf jetzt gekommen sind und wegen derer man überhaupt sich treffen muss und austauschen muss. Was noch? Spotlight da oben, 7 Tage, nicht 7 Köpfe, sondern ganz viele Köpfe. Wir machen hier tolle Gespräche, aber das ist sehr viel mehr. Ja, wir haben zum Beispiel eine Start-up-Zone in der Halle 7a gleich nebenan mit 22 Start-ups. Das hat sich auch mehr als verdoppelt dort, die Teilnahme. Die neueste Impulse auch liefern, vielleicht nicht nur für die Besucher, sondern auch für die anderen Aussteller. Da gibt es manchmal ja auch Zusammenarbeit. Das kann sich befruchten. Das ist eine gute Geschichte. Wir haben unseren Event Women in Packaging. Wenn man hier über die Flure guckt, sieht man vielleicht doch 80% Männer, die hier sind. Und das ist ein Thema, was uns letztes Mal ja schon bewegt hat und wo wir gesagt haben, in Zeiten Fachkräftemangel oder New Skills, New Talents, Future Skills, wie wir es als Hot Topic nennen,
ist auch noch ein Potenzial auf der Seite der Frauen. Das heißt, da haben wir ein Treffen. Wir haben unser Thema Safe Food, was uns seit vielen Jahren begleitet, wo genau auch das zum Tragen kommt, dass die Verpackung eben positive Effekte hat. Schutz der Verpackung, längere Haltbarkeit der Lebensmittel. Also das ist auch das Thema, den Experten, die uns zugucken, die werden es wissen, aber die Laien sagen immer, ja, also ist alles viel zu viel verpackt. Nur wir wissen ja, die Haltbarkeit wird dadurch gesteigert, die Transportfähigkeit und der Schutz und all diese Dinge bietet Verpackung. Ich sage immer, die Verpackung ist systemrelevant. Absolut. Mit einer riesen Packmittelfraktion auch. Ich werde nicht müde, das zu betonen, weil ja die Interpack immer als Process Packaging Messe so ein bisschen firmiert, aber es sind ja vierstellige Ausstellerzahlen. Es ist so die Maschinenmesse, aber das ist sie eben überhaupt nicht. Ja, also das auch, ist sie, sie ist 2/3 ist es Maschinenseite, das stimmt schon. Nicht und nur, das ist eben spektakulär, wenn man die ganzen Linien sieht und die Maschinen, die hier zu sehen sind. Ja. Aber natürlich ist die Packmittelseite sehr stark vertreten. Also wir haben über 1000 Aussteller alleine aus diesem Bereich verteilt in den Hallen hier. Das ist für sich genommen die größte Packmittelmesse der Welt. Das geht ein bisschen tatsächlich unter in der Interpack, aber man sieht das hier. Und das Zusammenspiel zwischen Packmitteln und Maschinen, auch die neuen Herausforderungen, faserbasierte Materialien, Monomaterialien, all das, was auch die Regulierung und die Anforderungen, die wir haben, sozusagen erzeugt und hervorbringt, das sieht man hier auf der Interpack. Und da ist die Packmittelseite unglaublich wichtig. Ja. Ich mag gar nicht so über Zahlen sprechen, aber was muss denn passieren, damit wir, wenn wir uns am 13. Mai wieder treffen, du zufrieden hier rausgehst aus der Nummer? Also was sind denn so deine Ziele und Erwartungen jetzt die nächsten 7 Tage? Das ergibt sich durch die Gespräche mit unseren Ausstellern. Okay. Wir sind ja ständig im Kontakt mit Ausstellern, mit Besuchergruppen aus aller Welt, die wir begrüßen. Viele politische Akteure, auch Generalkonsule aus unterschiedlichen Ländern. Der Wirtschaftsminister aus Österreich kommt zu Besuch. Also da hören wir aus vielen Gesprächen ja Feedbacks im Laufe der 7 Tage, so ähnlich wie ihr auch hier im Live-TV. Und da werden wir schon hören, ob die ihre Ziele erreicht haben und ob sie glücklich sind. Ich sage manchmal, wir sind der Organisator der Plattform, wie der Schiedsrichter im Fußball. Wenn wir nicht groß wahrgenommen werden und alles wunderbar läuft und alle glücklich und zufrieden sind, dann sind wir es am Ende sicherlich auch. Aber wir sind total optimistisch und unsere Registrierungszahlen und die Feedbacks, die wir schon im Vorfeld erhalten, die sind durchweg positiv. Wir erwarten eine Top-Interpack wieder hier in Düsseldorf. Mit Fußballvergleichen müssen wir heute ein bisschen aufpassen, weil auch viele Bayern-Fans hier anwesend sind, glaube ich. Ja, also ausnahmsweise geht es den Bayern dann mal so wie uns Fortune. Das ist nicht ganz so gut, aber auf einem ganz anderen Level. Aber das blenden wir aus. Ja, aber Samstag entscheidendes Spiel hier nebenan dann, ne? Ja, das ist dieser Verein, wo ich ja nun seit Jahren Fan von bin, seit Kindesbein, hat es schwer momentan, aber wir unterstützen in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Aber wir haben noch Hoffnung, ne? Jetzt? Hoffnung, ein kleines bisschen Hoffnung haben wir noch. Immer, wir sind ja Rheinländer. Also auch eine Möglichkeit, Interpack und zwischendurch Fortuna unterstützen, weil das ist ja die Messehalle mit angeschlossenem Fußballstadion, man muss es so sagen. Wo gibt es das sonst noch in Deutschland? Ja, wir haben ja da unsere Talkshow gemacht als Vorbereitung. War schön. Also wir wünschen uns alle bessere Zeiten für Fortuna, aber wenn alle Besucher und Aussteller hier die Daumen drücken oder vielleicht einige sogar rübergehen und anfeuern, dann wird schon klappen. Ja, euch auf jeden Fall viel Fortuna. Worauf freut sich der Messechef jetzt am meisten? Das sind immer deine Fragen. Was soll ich da sagen? Ich freue mich worauf du dich am meisten freust. Das wäre die Antwort auf diese Frage. Ich freue mich auf so viele Dinge hier. Ich freue mich aber einfach, die strahlenden Gesichter auch jetzt, wenn die Aussteller und Besucher vorbeigehen, die das als ihr wichtigstes Treffen alle 3 Jahre weltweit auch begreifen und mit Leben füllen. Und vor allem aus aller Welt. Wir haben über 150 Länder auf der Besucherseite, die hier friedlich, ist ja auch in dieser Zeit etwas, und konstruktiv zusammentreffen. Das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man das hier sieht, wie sich das entwickelt in den Hallen. Und das erfüllt mich mit Glück, da freue ich mich drauf, das 7 Tage lang zu sehen. Ja. Du als auch Interpack-Profi, wo sagst du, da freue ich mich? Das ist das Besondere. Bei mir, Malte, ich bin ja so ein Anwanzer, bei mir sind es immer die Menschen und da gibt es wirklich relativ viele Leute in der Branche. Können wir das auf deine Visitenkarte schreiben? Ja, Anwanzer, ich bin jetzt ein Anwanzer und die sehe ich tatsächlich nur alle 3 Jahre. Es ist tatsächlich so, ich sehe die nur alle 3 Jahre, ich sehe die nämlich alle 3 Jahre hier und da gibt es natürlich immer viel zu erzählen und zu berichten und zu machen und es wird natürlich auch immer spannend, können wir ganz offen reden, ab 17, 18 Uhr, wenn die eine oder andere Ausstellerparty oder Standparty dann steigt. Samstag natürlich die große Party dann. Und das ist ja immer quasi
das Öl, von dem dann die Maschine lebt, im Sinne von die nächsten 3 Jahre. Und man kann sich mal anrufen, man schreibt sich über LinkedIn und man trifft sich auf der nächsten Interpack. Wir erkennen die Prioritäten. Unser Kollege möchte lieber auf Partys. Er wartet auf die Standparty, genau. Und du willst, dass die Fortuna weiter oben bleibt. Das hoffen wir. Ja, okay. Beste Wurst hier? Wo müssen wir hin? Wo gibt es hier was zu essen? Überall natürlich, aber so jetzt die Insider-Tipps bitte für alle, die jetzt den Düsseldorf-Trip planen. Auf dem Gelände ist erstmal, wir haben einen tollen Foodcourt im Innengelände, jetzt kommt sogar ein bisschen die Sonne raus, also das kann man sehr gut genießen. Ansonsten ist der Hotspot natürlich die Altstadt und da wird Soll man die Leute nicht vom Messegelände runterbringen? abends Ja, doch ja. nicht tagsüber. Also tagsüber, wie gesagt, wir haben Also überall dann zum hier unsere Foodcourt, ja. Foodcourt, Foodtrucks. Abends ist es meistens die Altstadt, würde ich sagen. Das ist alles schön komprimiert, da sind alle zusammen und da findet man schon das ein oder andere zu essen und zu trinken. Da will ich jetzt gar keinen hervorheben. Gut, Ich also bin da neutral. während sich Matthias noch auf die eine oder andere Standparty ranwandst, bist du dann schon in der Altstadt und aber morgens wieder fit hier die nächsten 7 Tage. Wir sehen uns allerspätestens dann am 13., am letzten Messetag und ziehen dann hoffentlich eine ganz wunderbare Bilanz dieser Interpack 2026. Das werden wir tun. Ganz herzlichen Dank und welcome home an alle, die hier sind. Welcome home, simply unique und bis gleich, hasta luego. Auftakt haben wir gemacht. So geht das jetzt weiter. Bleiben Sie bei uns, lassen den Computer an. Alle Gespräche, sagen wir schon mal, dann auch als Einzelvideos für Sie zum Abruf. Wir haben mächtig was vorbereitet. Sie sehen es auf interpack.de, auf packagingjournal.de, auf LinkedIn, auf YouTube, wo auch immer. Und ja, machen Sie es gut. Liebe Grüße aus Düsseldorf, the city that never sleeps. Bis nachher. Making the invisible visible. Detecting defects and foreign objects even where it was previously impossible. Making more informed decisions about what is good or bad. And removing only what really needs to go. With deep learning capable Hoist Reflex AI technology for smarter analysis of X-ray and camera images, there's simply more to it now. It detects foreign objects even in highly structured and heterogeneous products. For example, in pickles, muesli or pasta, and distinguishes critical from non-critical items. This increases the sensitivity and accuracy of the challenging glass-in-glass detection during pulsed X-ray inspection of filled food jars with the Hoist Examiner 2 XAC. The Hoist Examiner 2 XS also achieves full detection reliability in the tightest of spaces, with a significantly reduced false rejection rate. Ideal, among other things, for foreign object detection in filled cans. Using deep learning AI, the Hoist Reflex AI camera reliably verifies best before dates, even when they are misaligned, distorted, smudged or blurred. A specially developed deep learning model, combined with Hoist's multicolour image processing, enables seamless finish inspection of wide-mouth jars in a wide variety of formats, and detects even the smallest finish cracks. PackCheck technology detects the smallest leaks in beverage cartons and other composite packaging. From production data acquisition, line analysis, and product and recipe management to end-to-end track and trace, Hoist's latest IT tools ensure maximum efficiency, transparency, and traceability throughout the entire filling and packaging process. The result? More competent decisions, maximum consumer and brand protection, and significantly less packaging and food waste. Experience these technologies live at Interpack 2026, booth A45, Hall 13. May 7th to 13, 2026, Messe Düsseldorf. Hoist Reflex AI. Look deeper, see more, assess better.
Good morning, everybody, and welcome to the show. We're coming to you live from our studio here at the Interpack in Düsseldorf, where today and for the next days we'll be diving into topics that are shaping packaging conversations around the world. Over the next days, we'll be speaking with experts, hearing different perspectives, and taking a closer look at what really matters. So whether you're watching from home or joining us online, thank you for being with us. And let's get started. I'm very delighted to welcome Milan Licina from SEW-EURODRIVE. Hello, Milan. Hi. Hi. So glad to be here. Yeah, glad to be here talking about experts. I think you're the perfect person to start the day with. Thank you very much. I hope I will be interesting for our visitors and for our audience. Of course. So I think we want to talk about some packaging machinery automation topic. So my first question would be, production lines are often highly complex and fast-paced, right? So what are the biggest challenges operator faces when managing them? What can you say about that? Yes, as you said, it is a fast-paced world and so on. We want to increase productivities in our factories. And if we walk around here, Interpack, you see a lot of machines. The machines as machines, they are not the issue. They are highly automated. Maybe they can be even more efficient, 1 or 2%. But the main issues is everything around the machines, because a lot of processes. The machines are contained from different components, different systems, different software, and so on. And to everything to manage, the maintenance people and service guys there need to run around and understand this everything. And this is the biggest gap to gain more efficiency and productivity, is not to become the machine faster and so on. And this is what we want to change. Okay. And do you think that's something that the machine manufacturers had to understand, or what they just have understood? Yes, this is exactly what they need to understand, because the system becoming more and more complex, and we're speaking that it's hard to find the talents who want to travel worldwide to make commissioning on the machine and so on. Then the systems need to be simplified. They need to be less complex, and like this we can attract the new talents, and the existing talent can do even more with less traveling and less effort. So let's take a look at the reality. So why do the traditional engineering approaches struggle to keep up with the flexibility from today? What are the reasons, maybe? Yeah, let's, for example, we take one machine. This is generally there is controller from one vendor, the drives technology from other vendors, and so on, something with safety. And for each of these systems, we need specialists who can do something to adjust this and so on. And normally they say, when we everything perfectly configure, don't touch the running system. It's best in case they stay for 10 years there and running perfectly. And we come after 10 years and sell you another machine. And who gained the more value in this moment? No one, because machine won't become better with the time. Okay. So maybe you can see some more opportunities to make the machine more productive, right? Exactly. This is because today's system is really hardware driven. If you want to do something, I ask always the manufacturer how easy you can change the code in your factory. And they say, wow, it's risky, it's complex, and it's slow. I need to have always someone on the side who can make the smallest changes. And I say always, okay, let's compare what's happening with automobile industry, with modern cars and so on. Normally, before 5 years, we still need to drive to workshop, make the software update, and then I'm fine. It's similar as in industry. Someone need to fly to India or other continent, make changes, and it's fine. Okay. That's what's happening now. You buy a machine or you buy the car, and maybe after 5 years, you, with the same hardware, you receive the more value to additional features, as in automobile industry, autonomous driving systems. Who knows what could come in the future with machines powered with AI and different technologies. I think that's a very strong example, especially in Germany, that all the strong automotive industry behind us here in the country. But let's talk about at your key solution. Let's say, how can the orchestration suite, how can this orchestration suite address these challenges? Exactly, this is the new solution which we released on the market a few weeks ago, is with the name Orchestration Suite. Let's put it simple. As we say, in the past we tied a lot of, not a lot of ties and so on,
to make this complicated. And if we have the whole production and so on, we first need to know what's run on our machines. We need to have the proper backups, possibility to reach machine from everywhere. And orchestration suite is as a control tower for your production that you can update all machines in production on fly from anywhere, of course. Okay. From security side, you have permissions. Okay. But in a typical packaging line, what changes exactly for the engineers? That would be, I think, a key point. Yeah, this what is changing for engineers. Yeah. It's not anymore, engineering is not anymore about location, it's more about capabilities. Okay. Because now we have possibility to reach different machines, different controllers remotely. When we have downtime in production, we can make changes easily, even on other continent, if we have expert just in the Europe. Yeah. And this changing in work of engineers, they don't need to be always on site locally. Okay. It's enough that they have the capabilities. Okay, I understand. But unplanned downtime is always critical in packaging, but not only packaging, but in industrial environment. So how do centralized backups and remote access help to minimize this downplanned? As we mentioned, yes, the biggest cost are when production is stopping, and mostly when one machine is stopped and whole production is stopped, and we're speaking about more 100,000 euros of the cost. Okay. And first what we need to do, we need to have the backup from the machine to know what is running on the machine, and then we don't want to run to the offices to search USB stick, and after this to search the expert who knows what to do. In this case, with everything centralized and automated, we know where is this staying when we need to help. We know where is staying our device, which we can replace, and with one click we can update the new device and restart the production. We have kind of a recovery strategy. This is the job zero in this case to solve. Okay. We often talk about the data-based industry. Yep. So we also have to talk about a thing about security. Security, and even packaging lines are often part of sensitive production networks. How do you ensure the security remote access? Yeah, this is a really good question, because centralization indeed helps to security. We don't have so many open access points to each machine for different suppliers and so on. You can imagine this as a cheese, a lot of holes. In this case, we have just one layer on which all machines are connected, and we have the clear rules, authentication, encryption, and so on. And from other side, every click in the platform when someone connect to machine is there written. No one can say I didn't do anything. In this case, the factory or maintenance managers, they have full control over one layer to all machine. They don't need to buy XY tools, make XY access point to machine. Just use the centralized, clear, secure layer to connect your machines. Okay. So we talked about efficiency, we talked about security, we talked about data. Another thing that comes in my mind is AI. Of course, AI is a topic here at the Interpack 2026. How can AI-supported functions improve efficiency in this case? Orchestration suite is based on the principles of DevOps, which coming from the IT world and so on. And in development phase, we have the machine builders, how they can profit from AI. You can imagine that each engineer has own assistant, as AI assistant, what we know from the consumer area and so on with ChatGPT. Okay. But in this case, AI generate documentation of the machine, explain the changes in the code, analyze the code. You can imagine some unexperienced engineer, second week on the job, he doesn't have idea what's happening in the machine. And in this case, AI can explain the changes and influence in context of the whole machine. And if he wants to make the changes, AI can support him to generate code across different vendors to make the small changes on the machine or generate the new code. Okay. And also we're coming on the security point of view. This really interesting feature that we have now machines are running with different kind of the firmwares for different kind of devices. Yeah. And AI is going from machine to machine, search which firmware is running on the machine. Is this something what is critical? Check by the vendors on the internet website if something newer, and inform someone in production.
I mean, there is no problem if you have old firmware, if machines are unconnected. But we are coming to Industry 4.0 and digitalization. They will need to be connected. Okay, okay. I've just another question in my mind, because packaging lines often combines machines from different suppliers, right? Yeah. So how does the orchestration suite ensure this smooth interoperability? That is really important, because not any factory or any machine on the world is just built from components from one vendor which are seamlessly integrated. Oh, okay. Okay. And what we are doing here, orchestration suite is one layer which integrates different major vendors in automatisierungs industry and simplify automation. We don't push our customer to say, you need to buy everything from us and then everything will be perfect. We say, let's accept reality and let's connect this system in one unified layer and make it simple to manage. Okay. Looking ahead, how will software-defined automation will change the design or the operation? What's your opinion in this case? So what will be the changes? Yeah, this is the big change. We want to run the modern business and so on. We have the slow processes. The main problem that our environment is changing much faster than our factories. Yeah. We want to produce smaller batch sizes, more flexibility, and we want to do the changes the most faster. In this case, our factories should be defined through the software. That major changes should be in the future be done through the software updates in shortest possible period. Everything with the goal that the factories become in the future more and more autonomous and self-adaptive. This means that they can, agents or whatever, that they can adjust the production without a lot of human inputs when we're speaking about in the future. Okay, okay. Well, we're here at the Interpack 2026, and of course there are some other solutions that promise digitalization in packaging. Yeah. But what makes your approach more than just another layer on top of this complexity? So what's so special about the orchestration suite? We don't add the second layer on the top, say, now is one more tool, you get more complexity, you need still one person who can manage this and so on. We indeed reduce the effort, we automated the task around the different processes and simplify automation, because everything, all this automation software is in one layer. Okay. We don't need to have different tools and more different layers of complexity. Okay. Do you believe that fully software-defined or cloud management packaging lines will make traditional lines obsolete? So there will be, let's say, 380 degrees turn? It's changing. We'll always have the hardware-defined factory. Okay. This will be still in many places normal, but it's evolving because we have different factors which are pushing us, because we don't have enough people to maintain such system, pushing us that we need to modernize and automate processes around the machine. And because we cannot pay someone just to making the click here and there and export the Excel tables in the future, this will change how we're thinking about automation. Okay, okay, very interesting. But let me have just another maybe some personal question. What are your expectations here visiting Interpack? Of course, you're an exhibitor. What are your personal expectations, maybe to see other solutions? What do you think? Yeah, I'm always on the fairs. I'm amazed what is possible to automate, and this in my DNA. I'm going from machine to machine and watching what's happening and what is there new. Always you can learn something, meet interesting people, and hear from the customer the real problems and so on. And what is my expectation? I see, at least on the previous fairs, that digitalization becomes necessity and so on, and my expectation that many machine builders will even more open the door and digitalize their machine, in this case to empower the software-defined concept and modern productions. Okay. And maybe you have so many international people around here. This is great, yeah. Yeah, that's so that's this global perspective, I think that's unique. This is really unique, because we have in Europe special opinion about something how need to be done in Germany and so on, and then you meet the people from Asia or from the South America and completely other mindset, and this everything is something what we need to consider, because one solution won't be one bullet point for all world, and when we're speaking about deglobalization for different markets, we'll need maybe adjustment for the solution or even the new solution. Yeah.
So I guess everybody's welcome at your booth, right? Yep. Yeah. So I think it's in Hall 6, I don't know. In Hall 6, you Hall can 6? visit us, Yeah. or my colleague is there. We can present your portfolio from hydro-defined Yeah. automation to the future topics as orchestration suite and to show what is already possible, because we're speaking a lot about software-defined factory. It's not just vision or concept, it's something that becomes a reality. Okay. So, very, very pleasant talk. Thank you very much, Thank you Milan, very for much. joining us today. Yeah, I hope you enjoyed. I enjoyed. It was first guest today, and it was my pleasure to be there. And next time I'll be remembering your name very better. Everything fine. I hope it was not last time. So, thank you very much. We'll be back, I think, at 12 o'clock with me. I'll be back at 12 o'clock. We'll be back with Interpack TV. Thank you very much for joining us. Bye-bye. Making the invisible visible. Detecting defects and foreign objects even where it was previously impossible. Making more informed decisions about what is good or bad. And removing only what really needs to go. With deep learning capable Hoist Reflex AI technology for smarter analysis of X-ray and camera images, there's simply more to it now. It detects foreign objects even in highly structured and heterogeneous products. For example, in pickles, muesli or pasta, and distinguishes critical from non-critical items. This increases the sensitivity and accuracy of the challenging glass-in-glass detection during pulsed X-ray inspection of filled food jars with the Hoist Examiner 2 XAC. The Hoist Examiner 2 XS also achieves full detection reliability in the tightest of spaces, with a significantly reduced false rejection rate. Ideal, among other things, for foreign object detection in filled cans. Using deep learning AI, the Hoist Reflex AI camera reliably verifies best before dates, even when they are misaligned, distorted, smudged, or blurred. A specially developed deep learning model, combined with Hoist's multicolour image processing, enables seamless finish inspection of wide-mouth jars in a wide variety of formats, and detects even the smallest finish cracks. PackCheck technology detects the smallest leaks in beverage cartons and other composite packaging. From production data acquisition, line analysis, and product and recipe management, to end-to-end track and trace, Hoist's latest IT tools ensure maximum efficiency, transparency, and traceability throughout the entire filling and packaging process. The result? More competent decisions, maximum consumer and brand protection, and significantly less packaging and food waste. Experience these technologies live at Interpack 2026, booth A45, Hall 13. May 7th to 13, 2026, Messe Düsseldorf. Hoist Reflex AI. Look deeper, see more, assess better.
Interpack TV live von der Interpack 2026 hier aus Düsseldorf. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir sind zurück zur besten Mittagszeit. Die Messehallen gut gefüllt, die Sonne ist draußen. Die Stimmung könnte eigentlich nicht besser sein. Bei mir, bei uns und natürlich bei unserem Gast ist es Kevin Ahlers, Head of Marketing von Robatech. Hallo Herr Ahlers, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke vielmals. Hallo. Nun war es eben schon wieder mein Fehler. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Deshalb, Kevin, schön, dass du hier bist und uns ein bisschen was erzählst zum Thema nachhaltiger Klebstoff, effizienter Klebstoffauftrag. Ja, genau. Das wäre so ein bisschen das Motto. Zuallererst muss man natürlich mal sagen, ihr seid Aussteller hier in Halle 11. Das heißt, lohnt sich für jeden natürlich auch noch vorbeizugehen. Die lange Messezeit kommt ja noch. Aber mich interessiert natürlich als erstes, was sind so die Fokusthemen, die ihr hier adressiert? Mit welcher Botschaft seid ihr nach Düsseldorf gereist? Ja, wir sind hier mit der Botschaft nach Düsseldorf gereist, dass wir über unsere Produkte, die wir ausstellen natürlich und die sehr wichtig sind für den Klebeprozess in der Verpackungsindustrie, aber über diese Produkte hinaus auch die Personen, die Leute, die die Produkte realisieren, entwickeln, installieren und natürlich auch noch dann unterhalten, wenn sie in Betrieb sind. Die sind auch sehr wichtig. Also ich rede eigentlich immer über zwei Helden, Produkte und Mönche. Wunderbar. Ja. Das ist eigentlich wie bei uns. Wir stellen ja auch, versuchen auch beides in den Vordergrund ein bisschen zu pushen, aber natürlich die Menschen, das sind die interessanten Geschichten. Und da, das hatten wir ja schon ein bisschen erläutert im Vorgespräch, da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dann tatsächlich was auszumachen, also sich von der Konkurrenz abzuheben, indem einfach der Service tipptopp ist von Anfang an. Ja, genau. Es ist natürlich so, die Produkte, die leisten schon, was sie leisten müssen. Die kleben und die Klebeprozesse, die sind ja natürlich gelöst. Da braucht man natürlich auch die Produktequalität und die Zuverlässigkeit, das ist alles klar. Aber es muss auch verwaltet werden, das muss auch betreut werden und das macht es natürlich aus. Unsere Installationen, unsere Systeme, die gehen auf die ganze Welt, die werden in Verpackungsanlagen eingebaut und die werden auf die ganze Welt eingesetzt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dort sind, wo unsere Systeme gebraucht werden. Das sind wir in über 80 Ländern jetzt bei Robatech. Und diese Personen, die tagtäglich unterwegs sind und tagtäglich das alles betreuen, die sind ganz wichtig. Und auch mit dem Motto von Interpack bei Robatech dieses Jahr, You Glue, We Care, wollen wir das eigentlich zum Ausdruck bringen. Unsere Kunden kleben mit unseren Produkten und da rundum stehen ja unsere Personen und die sorgen für Care für unsere Kundschaft. Nun seid ihr natürlich quasi schon mittels eurer DNA seit 1975 am Markt. Das heißt, ihr seid ja im Grunde prädestiniert dafür, dass ihr quasi eine hohe Tradition mitbringt, aber auch dadurch eine Innovation, weil die Leute euch einfach auch kennen. Das sind ja auch langlebige Kundenbeziehungen. Ja, die Innovationen die entstehen auch sehr stark in Zusammenarbeit mit der Kundschaft natürlich. Also aus der Kundschaft sind da die Maschinenbauer, die hier auch sehr präsent sind auf Interpack. Ja. Und natürlich auch die Produktionsstätten, die Fabriken, die produzieren. Und wir haben sehr enge Kontakte zu ihnen. Und das fließt dann auch alles wieder zurück in diese Innovationen. Und so merkt man auch wieder, dass da Personen, Menschen sehr wichtig sind und die Beziehungen sehr wichtig sind. Und das ist genau, was so eine Messe auch ausmacht. Wir gehen zu unseren Kunden hier, sie kommen zu uns am Stand. Das geht vom Klebstoffhersteller bis zu Maschinenbauer und Endkunden natürlich auch. Und das freut uns natürlich sehr und deswegen sind wir auch jedes Mal hier. Ja. Aber mit welchen Erwartungen denn gehen wir diese Version 2026 an? Es sind ja vielleicht auch besondere Zeiten. Was war da euer Fokus? Also was muss passieren, damit wir am 13. Mai wieder zusammensitzen und Kevin sagt, Mensch, das war eine tolle Messe für Robatech? Den Austausch mit den Leuten. Ja. Wir haben natürlich gewisse Sachen ausgestellt. Wir haben ein Demo-Unit gebaut. Wir nennen das Glue Experience Line bei uns auf dem Stand. Und da zeigen wir einfach alles, was wir an Klebeprozessen machen können. Mit unseren verschiedenen Köpfen, mit unseren verschiedenen Schmelzsystemen. Da kann man das wirklich alles live beobachten. Damit zeigen wir unsere Produktkompetenz. Und wir haben auch sehr viele Leute am Stand, um das auch dann quasi zu erklären und für die Kundschaft da zu sein. Und es geht uns wirklich darum, dass wir den Austausch haben, wirklich auch mit den Leuten reden können, Erfahrungen sammeln können. Und das ist, was wir hier machen, ja.
Ich würde gerne nochmal auf den Serviceaspekt zurückkommen. Der hat sich ja 2026 auch insofern verändert, also nehme ich es zumindest wahr, dass die Leute, die dauernd online sind, also es muss schneller gehen, ja, man erwartet auch vielleicht eine schnellere Verfügbarkeit, schnellere Reaktionen, alles ein bisschen unmittelbar. Wie geht ihr damit um? Ja, es gibt so eine 24/7-Gesellschaft natürlich. Die Leute, die wollen Informationen sofort sehen und sofort haben und damit weiterarbeiten können, nicht warten müssen. Und dazu haben wir zum Beispiel ein Document Center entwickelt. Das bedeutet, dass wir gewisse Dokumentationen, Informationen, Zeichnungen, Anleitungen, die stellen wir zur Verfügung. Und die sind über unsere Webseite abrufbar. Und auch, man kann QR-Codes ab unsere Geräte einscannen. Und da kann man diese Informationen einfach immer abrufen. Und so gewisse Basisinformationen für zum Beispiel Berechnungen, passt das überhaupt im System, aber auch für Self-Service kann man da finden. Wir haben da auch Videos geschaltet, wie man am Gerät etwas machen kann. Und so wird der Service natürlich auch schneller und immer verfügbarer. Irgendwann braucht es natürlich auch wieder die Personen, aber es gibt so ein Fundament, eine Basis, die da sichergestellt wird. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja mittlerweile, ihr habt ja eine Größe, dass ihr in so vielen Anlagen eingebaut seid, so präsent seid, dass ihr einfach ein Servicenetz braucht. Also ein gut ausgeprägtes Servicenetz. Ja, genau. Also es ist natürlich so, es kann immer etwas passieren. Wir müssen dann da auch hin. Und wir haben das auch dokumentiert bei uns in Blog Stories haben wir das auch gezeigt, wie wir Serviceleistung machen. Es ist natürlich schon so, in erster Linie geht es darum, dass die Produkte natürlich qualitativ und hochwertig sind und funktionieren. Aber wie auch bei einem guten Auto braucht es auch immer ein Service. Das ist die Baseline. Ja. Die kann vielleicht der ein oder andere aus Selbsterfahrung dann sprechen. Das muss einfach top sein. Ja. Aber es gibt dann noch einen weiteren Aspekt. Und da muss es auch meistens schnell gehen. Weil ein Produktionsstillstand ist natürlich immer schlecht. Und das macht uns natürlich aus mit unserem Netzwerk weltweit. Okay. Und wir haben dadurch auch sehr gute Beziehungen zu unseren Kunden. Ja. Nun gibt es ja so ein paar Schlagworte, auch gerade im Bereich Klebstoffauftrag, Stichwort Nachhaltigkeit. Da habt ihr ja auch immer was zu bieten. Das ist ja im Grunde so ein Buzzword, das ja immer so mitschwirrt, aber da gibt es ja auch immer Potenziale. Ja, genau. Also Nachhaltigkeit als Buzzword, das ist jetzt natürlich entstanden, nachdem alle das mal gesagt haben. Und ich habe das natürlich ganz stark bei Interpack 2023 gesehen. Da war plötzlich alle da mit Nachhaltigkeit. Das ist bei Robatech etwas anderes. Wir sagen das nicht einfach, weil es jetzt mal beliebt ist, sondern wir haben das ja schon immer gesagt. Also das war immer ein Teil vom DNA von Robatech. Und das machen wir über alle Ebenen weg. Also unsere Produkte, die Qualität, Langlebigkeit unserer Produkte, Kompatibilität, auch die Entwicklung und Produktion, der Betrieb. Wir schauen immer dazu, dass das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Das sind kleine Sachen, praktische Sachen, Stromversorgung zum Beispiel. Ja, wir schauen, dass wir bei uns im Werk unsere eigene Stromproduktion haben. Wir haben zum Beispiel Online-Trainings. Also es gibt sehr viele Entwicklungen, die auch andere Firmen natürlich machen, die Nachhaltigkeit unterstützen. Aber da sind wir waren wir immer dabei und das setzen wir auch fort. Und mir ist ein bisschen aufgefallen, dass das jetzt in 26 ein bisschen weniger präsent hat. Aber bei uns liegt an den Umständen, wäre jetzt so eine Theorie von mir. Wir bewegen ja uns in sehr, sage ich mal, wilden Zeiten, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und da ist vielleicht der ein oder andere Schwerpunkt, hat sich vielleicht ein bisschen verschoben. Ja, genau. Würde ich mal unterstellen. Aber das ist natürlich immer so, das verschiebt sich natürlich immer. Aber bei Robatech ist es bei uns als Kernleistungsversprechen vorhanden und wir schauen immer danach. Also Innovationen, Effizienz, Service und Nachhaltigkeit. Was ist, wenn wir so einen Blick auf die nächste Interpack werfen würden? Ich gucke ja immer ganz gerne in die Glaskugel. Wie wird sich da gerade im Bereich Klebstoff, wo geht da die Reise hin? Gibt es da Trends, Geschichten? Ja, wir haben schon einige Ideen. Und Ideen sind zum Beispiel Ahlers, ohne Luft. Ja. Druckluft ist natürlich sehr teuer. Und wir haben da schon einige Entwicklungen. Ein Elektrokopf, keine Luft mehr drin, also keine Luft mehr braucht. Wir gehen natürlich auch sehr stark fokussiert auf Ressourceneinsparungen, Klebstoffe, Energieeinsparungen natürlich. Das hat mit Nachhaltigkeit, aber auch mit Effizienz zu tun natürlich. Und diese Entwicklung geht sehr stark voran. Auch zum Beispiel Platz in der Maschine.
Ah ja, Ja. ja natürlich, ja klar. Ja. Ja. Weil wir schauen immer so, wie passt das in der Maschine. Es muss einfach gut Platz haben, man muss dabei können, aber es darf auch nicht zu viel Platz einnehmen. Und so sind wir immer auf der Suche nach Lösungen, dass wir unsere Maschine in Verpackungsanlage einbauen können, ohne dass sie zu viel Platz brauchen und trotzdem gut funktionieren mit zum Beispiel een externe Robafeed, wo wir Klebstoff zufügen zum Tank und nicht der Tank allzu groß ist. Nun seid ihr ja global vertreten, über 80 Ländern, wenn ich richtig weiß. Wie ist da euer Blick auf Deutschland, sag ich mal, oder auf Mitteleuropa? Ist da wirklich der Hotspot, wo viele Sachen, gute Sachen passieren, auch gerade im Maschinenbau? Oder wie würde ich das einordnen? Ja gut, also früher war natürlich Europa und vor allem Deutschland auch sehr zentral in der Maschinenbau. Das hat sich natürlich durch die Globalisierung auch verteilt. Es ist natürlich Asien, China, die natürlich sehr stark kommen, USA auch natürlich. Man agiert natürlich viel globaler, viel stärker international. Und deswegen ist es gut, dass wir bereits so global orientiert sind, weil dann machen wir das einfach mit. Fokus ist immer noch stark auf Europa natürlich. Also das ist noch immer sehr wichtig für uns. Okay. Und da habt ihr immer noch das Gefühl, dass da auch die richtigen Ansprechpartner sind mit dem richtigen Mindset? Weil ja oftmals, was ich so höre aus der Branche, dass man ja oftmals da ganz dicke Bretter bohren muss, wenn es um Innovationen geht und da vielleicht Unternehmen von anderswoher ein bisschen flexibler sind. Nein, die Erfahrung haben wir eigentlich nicht ganz, weil wir haben wirklich so langjährige Beziehungen mit den Maschinenbauern und wir spüren uns, wir fühlen uns ganz genau an und das geht eigentlich sehr gut, auch mit den Klebstoffherstellern. Da passieren, da gibt es ja auch ganz renommiert. Übrigens auch hier auf der Interpack vertreten. Genau, die natürlich. sind auch da, ja. Das sind auch wichtige Partner für uns. Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, auch da sehr innovativ, also da viel Fast-Forward-Thinking, da ist auch viel passiert auf der Materialseite. Genau, die schauen natürlich auch auf Nachhaltigkeit, auf Ressourcen. Und ich bin kein Klebstoffexperte, aber da gibt es natürlich Entwicklungen, biobasierte Klebstoffe, Koelmelz und solche Sachen. Ja, okay. Aber müssen wir natürlich nicht drum reden. Deutscher Verpackungsmaschinenbau natürlich immer noch Weltspitze. Tolle Maschinen und auch hier fantastisch vertreten. Ich bin morgen schon mal kurz durch die Hallen. Großartig. Also wir werden ja noch viele Gäste da aus dem Bereich haben. Richard Clemens vom VDMA, toll. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht wirklich angeschaut. Weil wir haben aufgebaut jetzt, der erste Tag. Ist gut gestartet jetzt heute. Heute Morgen haben wir zum Beispiel auch schon einen Film bei uns auf dem Stand gedreht und werden bei uns in den Social Media auch verfügbar sein. Ganz interessant, was wir da zeigen und auch über unsere Botschaft natürlich. Es wird auch weitere folgen. Wir haben motiviertes Standpersonal und ein großes Team auch. Und wir freuen uns auf viele Besucher natürlich. Und ich bin sicher gespannt, was da die anderen Hallen zu bieten haben. Und wir werden sicher auch mal. Also die Zeit auf jeden Fall nehmen, das lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Und was ich eben erst gelernt habe von eurer neuen Kampagne, das sind keine Models, das sind richtige Mitarbeiter von euch. Das sind Mitarbeiter von uns, ja genau. Ja, wir haben da so einen Symboleffekt gemacht. Hey, Produkte in der Mitte, unsere Leute rundum, die dann wie ein eingearbeitetes Team, wie ein Pitstop, da den Service machen. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber das ist eigentlich, was wir sagen wollen. Wir wissen, was wir machen und schnell und richtig. Und das sind Mitarbeiter für uns, die haben mitgemacht. Ja, das ist super. Verstehe ich. Kevin, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Danke vielmals. Ich wünsche eine erfolgreiche Messe natürlich. Ja, danke. Interpack 2026. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit Kevin Ahlers von Robatech. Bei uns geht es in wenigen Minuten weiter mit Natalie Brandenburg, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts, die immer sehr interessante Sachen zu sagen hat und auch heute Morgen schon auf der Messe unterwegs war. Das heißt, auch da kriegen wir brandfrische Insights aus den Hallen. Alles Gute und bis gleich. Danke Ihnen.
Wir sind zurück zur besten Mittagszeit. Live von der Interpack 2026, das Packaging-Journal und Interpack TV. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Messe hat richtig an Fahrt aufgenommen, seit sich heute Morgen um 10 die Tore geöffnet haben. Richtig gut was los, das Wetter spielt auch mit. Und wir haben uns einen wunderbaren Gast eingeladen. Schon am ersten Messetag ist sie da, die Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts, DVI, Dr. Natalie Brandenburg. Frau Dr. Brandenburg, hallo und herzlich willkommen. Hallo, Herr Laux. Schön, dass Sie Zeit finden. Wir haben uns heute Morgen ja schon kurz im Vorbeigehen gesehen. Das heißt, auch für Sie ist ja die Interpack im Grunde A, ein Pflichttermin, aber B, ja auch ein toller Anlass, um sich mal wieder mit der Branche auszutauschen, wie Sie ja generell im Austausch stehen. Ja, absolut, genau das ist es. Ja. Wie legen Sie Ihre Prioritäten? Sie sind ja, denke ich mal, eine vielgefragte Frau. Also wie ordnen Sie vorher hier Ihren Besuch? Das ist tatsächlich eine regelrecht strategische Aufgabe. Also da wird geguckt mit Blick auf unsere Mitglieder, wer ist überhaupt hier, dann breche ich das runter, dann wird geguckt, wo gibt es Themen, die unmittelbar gerade noch über den Weg geklärt werden können, dann werden die Wege optimiert und dann heißt es schnell laufen, um von A nach B zu kommen. Stark! Das heißt, um mal kurz persönlich zu werden, Sie haben am Tag schon 12, 14 Termine hier, nehme ich an. Ja, doch, also ich habe auch ein paar, da ist dann einfach nur ein Zeitraum festgelegt, ja, okay, und nicht eine konkrete Uhrzeit, das habe ich auch. Und da versuche ich dann darüber eben, wenn ich mal irgendwo schneller bin, dann doch noch mehr abzudecken, als ich ursprünglich geplant habe. Okay. Was macht für Sie so ein erfolgreicher Interpack-Tag aus? Klar, Kommunikation mit den Menschen, aber ich weiß, Sie sind ja jemand, der auch immer eng an den Themen ist. Erwarten Sie hier dann auch tatsächlich thematische Inputs? Ja, tatsächlich schon. Ich nutze das auch ganz konkret, weil ich kann sagen, für dieses Mal zum Beispiel habe ich mir diverse Elemente aus der PPWR rausgesucht, wo wir gerade mit unterschiedlichen Initiativen dran sind. Und das nutze ich wirklich, um mir die Innovationen, die in diesen Bereich gehen, anzuschauen, da in den Dialog zu gehen und wirklich dann viel mitzunehmen, weil das Schöne ist ja, hier spreche ich dann nicht nur drüber, ich kann mir das angucken, teilweise kann ich mir das auch direkt auf den Maschinen anschauen. Das ist schon nochmal ein anderer fachlicher Austausch, als wenn man sich online sieht oder anderweitig in irgendwelchen Gruppentreffen sozusagen. Ja. Nun haben Sie hier natürlich auch die Besonderheit, Sie haben ja auch diese, oder wir als Besucher ja auch einen Aussteller, diese internationale Perspektive, ja, also ganz viel globale Sicht. Wie sehen Sie da sich und das DVI aufgestellt in diesem internationalen Konglomerat, will ich fast sagen, aber es gibt ja diese große Global Packaging World, von der man immer spricht, und da spielt der DVI, Deutschland eigentlich gut mit. Ja. Die Besonderheit dabei ist natürlich, im Namen tragen wir das als Deutsches Verpackungsinstitut den Fokus auf Deutschland, aber dennoch ist es natürlich so, dass unsere Mitgliedsunternehmen global vernetzt sind. Insofern ist für uns gerade Europa ein ganz wichtiger Fokus und auch über Europa hinaus, das wird immer wichtiger. Ich würde aber von unserer Arbeit im Moment her sagen, sind wir mit einem Europa-Fokus unterwegs und das liegt im Moment vor allen Dingen an unseren Aktivitäten rund um die PPWR. Jetzt haben Sie das böse Wort gesagt, Herr Dr. Brandenburg. Jetzt will ich den Ball gleich aufnehmen. Da gab es ja in der jüngsten Vergangenheit, vor ein paar Wochen war es ja, Leitlinien, die veröffentlicht wurden. Also ist ja so ein... Das Guidance-Dokument, ne? Ganz genau, das Guidance-Dokument, wo ja der eine oder andere Marktteilnehmer jetzt nicht so glücklich war, aber fast zu erwarten, muss man sagen. Gibt es so eine generelle Sicht von Ihren Augen, wo Sie sagen, das ist jetzt eigentlich in Ordnung, Hauptsache es passiert mal überhaupt was, dass man überhaupt mal was Handfestes in der Hand hat? Oder würden Sie sagen, zu viele handwerkliche Fehler immer noch? Also grundsätzlich war es ja so, wir waren froh, als das Dokument dann endlich rauskam. Da war ja irgendwann von Woche zu Woche das Warten regelrecht wie ein kleiner Krimi. Und dann war es endlich da. Es hieß ja immer im März und dann war 1. März und war ja dann 25. 6. März. Ja, genau. So rund um den Deutschen Verpackungskongress lief dann der Countdown. Das war lief ganz parallel. Also ich würde sagen, was ich so aus den Stimmen aus dem Netzwerk entnehmen kann, wird das Dokument in breiten Teilen einfach mal begrüßt, weil es gibt schon aus meiner Sicht zentrale Punkte, wo es eine Klarheit gebracht hat an manchen Punkten, die vorher nicht da war. Das ist insbesondere das Thema Rollen der PPWR und vor allen Dingen diese Fragestellung, was ist eigentlich Verpackung? Und was ist Verpackungsmaterial? Und da gab es ja durchaus noch Spielraum und ich finde, da gibt es ein paar Ankerpunkte, die jetzt geholfen haben, da nochmal klarer zu werden. Es gibt aber nach wie vor natürlich Themen wie PFAS zum Beispiel, wo man sich, was ich mitbekomme, deutlich mehr erhofft hatte und wo immer noch Fragen offen sind. Ja, das heißt, das DVI ja da als zentraler Akteur, als Meinungsvertreter auch, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch Richtung Brüssel. Sie werden da auch weiter am Ball bleiben, dass dann noch die Sachen in die richtigen Bahnen gelenkt werden.
Ja, was ich so wichtig finde an dem Thema, und ich habe manchmal den Eindruck, dass das noch ein bisschen zu wenig genutzt wird von unserer Branche. Es gibt ja eine Kehrseite von der Tatsache, dass noch viel offen ist und teilweise eben auch noch Unklarheiten da sind und sich auch manche Artikel gegenseitig widersprechen. Zumindest, dass aus juristischer Perspektive der Interpretationsspielraum so da ist, dass man, das kriegen wir ja mit in unserem Netzwerk bei Mitgliedsunternehmen mit, dass dann Rechtsgutachten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und das ist ja eine Aussage. Und solange die Urteile fehlen zu diesen Themen, ist da halt eine Unklarheit da. Aber die hat auch eine andere Seite, weil das, was wir so stark versuchen in unser Netzwerk zu tragen, wenn wir schaffen, uns zu bestimmten Themen zu einigen, wie erfüllen wir das? Also nehmen wir mal das Thema Konformitätserklärung und technische Dokumentation. Sehr gut. Wenn wir da in der Branche einen Ansatz finden, wie wir das beantworten, diese Anforderungen, dann kann man die Unklarheiten auch dahingehend nutzen, dass man eine Industrieantwort entwickelt, wie man meint, wie es sein müsste, weil ja ein übergeordnetes Ziel damit erreicht werden muss. Und ich glaube, da kommt eine Dialogbereitschaft zustande, sowohl von unserer Seite der Industrie her auch und dann eben in Brüssel, dass wenn da nicht 15 verschiedene Varianten vorgestellt werden, sondern wir mit einer Stimme sprechen, dass man diese Unklarheiten auf eine konstruktive Weise lösen kann. Und da gibt es, Stichwort wäre hier die Ladeeinheitensicherung, ja natürlich durchaus Beispiele, wo genau das möglich ist. Und ich hoffe, dass das Thema, da ist ja zu 29.1 durchaus auch noch eine offene Frage im Raum, aber ich hoffe, dass im Sinne des Dialogs das auch noch gut gelöst werden kann. Ja, aber da haben Sie natürlich recht, je mehr Säulen auf sowas dann steht, oder je mehr Player daran mitwirken, desto effektiver wird es wahrscheinlich sein. Ja, und die Haltung ist ganz entscheidend, dass es nicht darum geht, mit einem Ansatz dem gegenüberzutreten, zu sagen, irgendwie wollen wir es wieder wegbekommen. Das ist die falsche Haltung, sondern zu schauen, das sind die übergeordneten Ziele, die tragen wir mit. Wie schaffen wir das als Industrie, da eine Antwort zu liefern, die auf diese Ziele einzahlt, die aber funktioniert aus unserer praktischen Sicht. Darum geht es aus meiner Sicht. Das finde ich sehr spannend, weil ich hatte gerade letztes Jahr noch den Eindruck, dass wir noch 2 Schritte hinten dran waren, weil bei vielen das Bewusstsein gefehlt hat, dass überhaupt was zu tun ist. Ja. Also, und an den Punkt, glaube ich, können wir jetzt abhaken. Die Nummer ist jetzt durch. Aber jetzt geht es eben wirklich um die konkreten Maßnahmen und dann wird es halt, ist immer so, wenn es ins Detail geht von Brandenburg, dann wird es ja immer haarig. Ja, unser Eindruck ist aber schon noch, dass dieses heterogene Bild noch da ist. Also wir haben gerade eine Befragung gemacht in unserem Netzwerk, da in der Wertschöpfungskettenstufe der Verpackungshersteller und haben mal geguckt, was für Datenanfragen kriegen die denn jetzt? Wie sehen die aus? Wie wird die Datenqualität, was wird da sozusagen gefordert an Datentiefe auch? Und in dem Fall natürlich kriegsentscheidend für die PPWR. Absolut, total. Und das Spannende ist, das geht total in die Breite. Also das reicht von Anfragen wie, bitte schicken Sie mir noch alles, was ich für den 12.8. brauche. Oder dieser Klassiker, können Sie mir bitte eine Bescheinigung geben, dass ich PPWR-konform bin mit Ihren Verpackungen. Und so weiter und so fort, wo man dann merkt, da ist wirklich noch ein Know-how-Gap und das ist kritisch zum jetzigen Zeitpunkt mit Blick auf den 12.8. Und dann gibt es natürlich die schon sehr weit sind und dann kriegt ein Unternehmen plötzlich eine 14-seitige Excel, wenn man sie ausdrücken würde. Und unabhängig davon, welches Auftragsvolumen mit diesem Kunden dann verbunden ist, ist natürlich dann die Erwartungshaltung, dass die Bitte ausgefüllt wird und das in der Regel manuell. Schwierig. Ja, das kann man so zusammenfassen. Das ist schwierig, aber es ist ein zweites wunderbares Stichwort gegeben mit dem 12. August. Das ist ja jetzt wirklich nicht mehr weit. Ich habe mir vorhin angeguckt, wir reden ja über Wochen, wenige Monate. Gibt es da einen konkreten Tipp, einen Ratschlag, den Sie jetzt Mitgliedsunternehmen oder Unternehmen generell noch geben können? Also, oder würde man sagen, jetzt ist eigentlich eh schon zu spät, aber eigentlich, man kann ja nicht untätig jetzt die Hände in den Schoß legen. Das Datum wird ja kommen, die PPWR ist da und es muss getan werden. Also das ist aus unserer Sicht was, Schritt für Schritt muss man da weitergehen, so viel wie man halt schafft, um sicherzustellen, dass man am 12.8. möglichst da angekommen ist, wo man hin muss. Was uns natürlich aktiv beschäftigt, ist zu schauen, wie kriegen wir Initiativen hin, die das erleichtern und wie unterstützen wir die Unternehmen da auf diesem Weg. Und das ist dann natürlich auch an der Stelle die Einladung, uns als Netzwerk und als DVI aktiv zu nutzen, weil wir da viel im Angebot haben, wo wir tatsächlich helfen können. Ja, und natürlich auch in Berlin sitzen, Frau Dr. Brandenburg, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, das stimmt. Da ist der ein oder andere Weg vielleicht ja auch mal kürzer.
Ja, absolut. Ja, ja. Es gab vor ein paar Monaten, müsste das schon her sein, es gab ja auch mal ein Ansinnen der Verbände, ich will ja gar keinen Namen nennen, wo es um eine Verschiebung der PPWR ging. Das war ja dann relativ schnell wieder vom Tisch. Hätte es aus Ihrer Sicht geholfen? Wäre das was gewesen, wo Sie sagen, da wären wir vielleicht dann weiter gewesen? Wir waren, was das Thema anging, sehr zurückhaltend, weil schon zu dem Zeitpunkt in unserem Netzwerk da viele Unternehmen waren, die gesagt haben, Finger weg von einer erneuten Verschiebung. Ja. Was wir halt immer merken an dem Thema ist, wir kriegen da auch irgendwann politischen Glaubwürdigkeitsproblem, wenn immer verschoben und aufgeweicht wird. Also das war bei uns die Unternehmen, die für uns oder bei uns die EUDA, für die relevant ist, die haben genau das erlebt. Ja. Und da kommt natürlich dann die Unternehmen kommen auf uns zu, die dann sich vorbereitet haben, die jetzt, um mal bei der EUDA zu bleiben, fertig waren. Ja, klar. Und dann kommt die ein Jahr verschoben wurde, genau, ja. Dieser Switch. Und das ist schon schwierig, wenn man sagt, das ist die Deadline, da geht's los und dann wird auf den letzten Metern dann nochmal da redigiert. Das trägt zu dieser Unsicherheit. Wir haben ja an so vielen Stellen schon eine Unsicherheit, die ohnehin schon aufgrund des Regelwerks, diesen schrittweisen Timeline, wo die Anforderungen greifen und so weiter. Das ist eine schwierige und stark umstrittene Situation. Absolut, ja. Absolut, absolut. Also ich war auch relativ überrascht davon, einfach weil es ja jetzt auch schon ein paar Jahre ins Land steht. Ich weiß auch nicht, ob das was gebracht hätte, aber es sind ja immer interessante Entwicklungen. Aber lassen Sie uns noch mal auf die Rolle des DVI kommen. Das heißt, Sie sehen sich ja dann nicht nur als Stimme der Branche, sondern sind ja im Grunde zentrale Akteur auch in den meinungsbildenden Prozessen. Ja, ich denke, wir verändern uns da als Netzwerk auch gerade sehr stark. Inzwischen ist neben dieser Aufgabe, eben Stimme der Branche zu sein, sehr stark das Thema Know-how-Transfer und Sparringspartner für politische Stakeholder dazugekommen. Also da ist beispielsweise der Kunststoffbrief zum Notstand des Kunststoffrecyclings in Europa so ein Beispiel, um das mal anschaulich zu machen. Uns geht es ganz stark darum zu zeigen, welche Lösungsansätze die Branche schon entwickelt hat für ein bestehendes Problem. Und dann dem eine Stimme zu geben, da eine Sichtbarkeit nochmal herzustellen und eben die Bereitschaft zu signalisieren, da auf eine konstruktive Art und Weise ins Gespräch zu kommen, wo es wirklich fachlich darum geht, wie kriegt man es denn gelöst. Und diese Know-how-Transferrolle, die es ja dafür braucht, das ist eine, wo wir sehr aktiv sind, jetzt auch dann, wenn man ein weiteres Beispiel nehmen möchte, das hatte ich eben schon genannt, zum Thema Ladeeinheitensicherung. Da ist natürlich nach wie vor viel zu tun und da ist es eben wichtig, das ist ja auch der Vorteil, den wir haben, dadurch, dass wir wirklich die ganze Wertschöpfungskette im Netzwerk haben, alle Materialfraktionen, die Rohstoffhersteller, die Verpackungshersteller, Brands, Handel, bis hin zu den Recyclern, die Wissenschaft. Das gibt uns eine Möglichkeit, anders Wissen zu konsolidieren, als das anderen Akteuren möglich ist und das dann eben bereitzustellen, sowohl in die Industrie hinein, als auch eben in die politischen Prozesse. Und Sie stellen neutrale Plattformen her, was ja im Grunde auch ein riesiger Mehrwert ist, wo sich Leute ja erstmal unter neutraler Flagge austauschen können. Ja, das ist ja auch in diesen Zeiten, wo ja die Reisetätigkeiten ja auch immer überdacht werden. Aber zum Beispiel Deutscher Verpackungskongress war ja wieder großartig dieses Jahr. Und es geht weiter in Dresden im Dezember, nehme ich an. Ganz genau. Ja, klasse. Ja. Lassen Sie uns jetzt aber nochmal auf eine andere DVI-Geschichte eingehen. Nicht, dass die vergessen geht. Das ist der Deutsche Verpackungspreis. Ja. Wird ja auch immer findet auch immer gerne bei uns statt, weil es einfach immer tolle Einreichungen gibt und die Jury hochkarätig besetzt ist. Und da gibt es eine gute Nachricht. Man kann noch einreichen für dieses Jahr. Absolut, die Einreichungsphase läuft. Es ist also gerade für uns sehr spannend zu sehen, was da alles reinkommt. Und ja, das ist genau noch weil Sie ja eben gefragt haben, was ist die Rolle des DVI? Das ist ja eines unserer ganz großen und wichtigen Themen, für die wir stehen, die Innovationen in unserer Branche zu fördern und sichtbar zu machen. Und da ist der Deutsche Verpackungspreis natürlich eine unserer Flagship-Ansätze, wenn man so möchte. Absolut. Also in jeglicher Hinsicht. Preisverleihung. Und Sie begleiten ja mittlerweile auch die Jury-Sitzung, das geht über 2 Tage immer auch bei einem Unternehmen. Genau. Gucke ich auch immer total gerne durch, weil man ja doch immer mal dann vielleicht einen Blick auf ein Exponat erhascht, das man irgendwo anders schon mal in der Berichterstattung gesehen hat. Ja, die Jury-Sitzung, ich weiß auch gar nicht, ob das eigentlich so bekannt ist, die findet tatsächlich ja auch wirklich noch physisch statt. Und das ist
sind beeindruckende 2 Tage. Man merkt auch immer den Jurorinnen und Juroren. Wir haben dieses Jahr wieder 21 Expertinnen und Experten wieder aus der ganzen Wertschöpfungskette, alle Materialfraktionen, auch wieder einen schönen Mix aus Wissenschaft und Industrie und Marke. Also genau das, was es eben braucht, um diese Bandbreite auch abzudecken. Es sind ja immerhin 10 Kategorien, in die man einreichen kann. Ja, da sind Mir hat letztes Jahr jemand ganz stolz eine WhatsApp geschickt, dass er dieses Jahr Teil der Jury ist. Also letztes Jahr war das. Schön. Ja, dann habe ich gesagt, ja Mensch, jetzt hast du es gepackt. Ja, jetzt bist du im Olymp angekommen. Ja. Ja, das sind beeindruckende 2 Tage, wo man sich auch noch mal mit einer ganz anderen Tiefe dann mit den Innovationen beschäftigt und es heiße Diskussionen gibt natürlich fachlicher Art, aber genau darum geht es ja. Das soll ja auch nicht einfach sein, diese Beurteilung dann da zustande zu bringen. Ja, also die Botschaft, wenn Sie noch was einreichen wollen, es gibt noch die Möglichkeit. Ganz genau. Und es gibt da auch noch was ich ergänzen kann. Wir haben tatsächlich einem Wunsch entsprochen. Das kam mit Blick jetzt auf die Interpack. Da waren so viele Unternehmen derart stark noch eingebunden, dass da der Wunsch auf uns zukam, mit der Einreichungsfrist noch mal ein Stück nach hinten zu gehen, weil viele einfach noch nicht die Zeit hatten, das abzuschließen. Und der entsprechen wir diesem Wunsch. Der 5. Juni ist dann die finale Deadline. Bis dahin muss alles, was würdig ist, begutachtet zu werden, als Innovation eingereicht sein. Da müssen Sie auch durch sein, weil in der Folgewoche beginnt die Fußball-WM. Da hat keiner mehr Zeit für was anderes. Absolut. Das haben wir natürlich berücksichtigt. Da müssen Sie dann durch sein. Frau Dr. Brandenburg, zum Abschluss, lassen Sie uns noch ein bisschen auf die Interpack hier in Düsseldorf gucken. Was glauben Sie, nehmen Sie mit? Würden Sie sich da schon ein Fazit wagen? Sie sind ja, glaube ich, auch noch mal am 2. Tag hier dann. Gibt es sowas, wo Sie erwartungsvoll hierher gekommen sind und wo Sie jetzt schon sagen, Mensch, ich habe schon die richtigen Leute getroffen. Wie ist Ihr Blick auf diese Messe jetzt? Also das ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, um das so abschließend zu sagen, aber ich kann schon einen ersten Eindruck teilen. Das liegt aber ein bisschen auch daran, was heute Vormittag mein Thema war. Ich habe mich heute sehr stark mit den Mehrweganforderungen aus der PBWR als Kompass sozusagen, wen ich besucht habe, beschäftigt. Und das Interessante ist, dass man sehr stark spürt, dass ein großes Bewusstsein dafür da ist, was da jetzt auf die Branche zukommt, auch in den Herausforderungen, die damit verbunden sind und auch den offenen Fragestellungen. Da beispielsweise zum Artikel 29 läuft ja auch eine Klage. Insofern in der ganzen Breite. Aber ich habe einige Lösungen gesehen, die schon direkt versuchen, das, was ab 30 dann Anforderungen wird, umzusetzen. Und das ist natürlich eine wichtige Nachricht für unsere Branche. Absolut. Nee, vor allem ja auch immer, ich habe das früher immer so flapsig gesagt, aber es stimmt ja eigentlich, dass die Branche eigentlich ihre Hausaufgaben erstmal grundsätzlich macht und dann natürlich am Ende der Markt entscheidet. Aber ich glaube, wenn man sich da selbst nichts zu Schulden kommen lässt, dann hat man erstmal eine gute Lösung dastehen. Ob die dann akzeptiert wird, hängt ja oftmals auch von anderen Faktoren ab, gerade im Mehrwegbereich. Ja. Und was so spannend ist, wie es doch immer wieder viele Unternehmen gibt, die Themen schon aufgegriffen hatten zu einem viel früheren Zeitpunkt, was jetzt mit der PBWR dann schrittweise verpflichtend wird. Ja. Und aber damals das auf Eis gelegt haben, also die berühmte Schublade, weil die Marktresonanz noch nicht die war, die man sich damit erhofft hatte. Und jetzt kommen diese Dinge zum Vorschein. Das ist die positive Lesart. Die nicht so schöne Lesart ist natürlich, das hätte man schon früher haben können. Und dann wäre man jetzt an einem anderen Punkt mit Blick auf die Fristen. Hätte man machen können, ja. Das sind Sachen, Frau Dr. Brandenburg, über die sprechen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren, hier zu uns zu Besuch waren. Ich wünsche Ihnen noch weiter eine erfolgreiche Messe, viele Einreichungen beim Deutschen Verpackungspreis und spätestens auf ein Wiedersehen an der Elbe. Sehr schön. Bis dann, Herr Laux. Prima. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein bei uns hier bei Interpack TV live mit der Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts, Dr. Natalie Brandenburg. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Slot. Kurze Mittagspause und dann wird es richtig technisch heute Nachmittag, aber in der gewohnt emotional hervorragenden Aufbereitung. Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute.
Hello and welcome back to Interpack TV, coming to you live from Düsseldorf, the global hotspot for the packaging and processing industry in these days. I'm Matthias Laux, and over the next minutes we'll be talking about the ideas, innovations and people shaping the future of packaging. Let's get started. And talking about great ideas, we have to talk about Schneider Electric, I think. Schneider Electric is showcasing at the Interpack 2026 in Düsseldorf the latest innovations for the next generation of flexible and intelligent packaging technologies. And I'm delighted to welcome Mr. Neil Smith from Schneider Electric. He is CPG Segment President. CPG, I think, stands for Consumer Packaging Goods. That's correct. Right. And I'm delighted to welcome Mr. Jochen Weiland. He's Vice President Motion Control. Yeah, thank you, Matthias. Yeah, so thank you, Jochen. Thank you, Neil, for joining us here today. But before we dive into the solution, I think let's discuss some of the challenges we are seeing. Schneider's latest statistically representative industrial AI survey paints a stark picture for CPG manufacturers in Germany, right? Austria and Switzerland too. What is the strongest signal coming out of this data, Neil? So thank you, Matthias. Perhaps start, so the survey covered around 1,400 executives around the world. Okay. So huge number. There's a big number. So a lot of insights that were provided. One of the strongest respondents was actually the DACH zone. And one of the perhaps surprising facts which we realized was the significant amount of manufacturing value that has been lost in the DACH zone. So the consensus around the DACH region was that the respondents see about 12% revenue or manufacturing loss as a result of, I suppose, against the potential. So what they're performing against their potential capacities. Okay. So this is typically downtime, waste, so scrappage, and of course these micro delays that we would talk about, typically around operational equipment effectiveness. What's interesting also is this looks to the future. So this is the situation today. So we would see a suboptimal system, but it's actually looking worse as we project to the future. Now, I think when you look at, say, the DACH region and particularly perhaps Germany, you see a lot of existing factories. So we see a large install base, operating facilities. That long traditional. And a very traditional approach, I think, which is, I would say, particularly for Germany, is stood Germany in long standing, but maybe it's time to look at changes. So over the next 5 years, we see this projection to double. So we're seeing about a quarter of capacity not being delivered against. So roughly we say 26%, 25% loss of efficiency. Now also when we look at it and sort of dive into some of the details, we see that traditionally labor costs, particularly in a mature market or what Western market like we see in DACH, labor cost is a significant part of the products that our customers are producing. When we look at the data now, we also see that the inefficiencies, so the losses, the waste, downtime, and I would say operational problems are now costing as much as the labor. So this starts to become a significant component. Now, automation's been a part of the labor equation for a long time. A long time, yeah. But now we need to start looking at how do we address this, it's no longer an operational problem, it's perhaps a competitive crisis that we see. So we see it also that perhaps following cost of manufacturing, and I would say maybe some of the install base, we see it does vary a little bit between regions. We'd expect Switzerland to be facing the most headwind, a high cost place to manufacture. No surprise there. No, not surprised. But interesting, Germany has very strong projections about AI adoption, so how AI can actually help use on operational use cases to help address some of these issues. So, but generally, I would say there's nothing particularly unique other than perhaps the magnitude of the problems we see for DACH. The spectrum of the problems are very consistent around the world. I see. Okay. Thank you. Jochen, while AI-enabled industrial automation solutions emerge, the DACH CPG manufacturers survey shows strong ambition around industrial AI, right? That's true, yeah. Yet limited results today. So where's this disconnect? Yeah, it's a very good question, in fact, Matthias.
When we look to the AI today, and we are showcasing here on Interpack during this week, we are showcasing with our software solutions, and I name here EcoStruxure and Machine Expert, how we are integrating AI into a software environment to allow our customers to generate engineering efficiency through AI code generation, for example, but also documentation and test cases and so on can be further evaluated and further increased with AI. Yeah. And then if you combine that with digital twinning, for example, for simulation, emulation, and virtual commissioning, you are capable to reduce time to market for our machine builders by up to 50%. Now, you say, yeah, but where we see now the adoption in the market yet? And it's clear we have today a disconnect between the ambition on the one side and the current adoption on the other side. And this disconnect is coming from the fact that you need a little bit of a base to take the full leverage of what the AI can bring. Okay. And this leverage is coming from the technology used and for sure the readiness of the infrastructure. And here we have, as Neil already mentioned, also an installed base of equipment. And here we see that despite the fact that the companies are believing in the transformational approach of AI, here more than 77% are believing in that by 2030. We have today only 2% where AI is a base for decision making. Why? Because it's used as a spot somewhere. It is not rolled out end to end. It is used as pilots, as test cases. So a kind of but not as a whole system. Not as a whole system. So it's tested, it's piloted, but not seen as a whole system. And here, this is a barrier that needs to be overcome. Now, one can say, okay, but you know, we need to change our equipment and stuff like that, which is not necessarily the case. When we are looking to that, we can improve the return on invest by implementing AI from today, which is around 14% in the DACH zone, to over 45% by using newer automation technologies. And we as Schneider Electric, we have introduced what is called the EcoStruxure Automation Expert, which is an open software-defined automation system, which is allowing to orchestrate existing equipment, but also updating and migrating stepwise into a new world in a much faster way than before. We are speaking here days, weeks, versus probably months in our today's world. And by that, we can leverage already the potential that new systems are bringing stepwise, even into an installed base. And I think this is the step to go. And this will then leverage the potential of AI in the overall industry in the DACH zone. So it's really worth, right, to make the step. So there are huge numbers. There are huge numbers, for sure. And this is where we still need to move forward. I mean, AI is still considered as being at the beginning, but even where we are today now, and the changes will go very, very fast. Honestly, we see how fast the AI is evolving. We will see that the efficiency I can create by using AI and overcome also what Neil was saying, workforce issues and stuff like that, the potential, I think we are still not seeing it even today. Okay, totally. Okay. But just to get one thing clear, if the technology is ready, so what's actually blocking industrial AI at scale in the DACH region, from your point of view? Yeah, so coming back to the survey that we ran to kind of make this a little bit more objective rather than just a vendor, this is our customers saying that the problems are structural. So there's a human element to it, and you know, there's a human adoption aspect to it. The one thing that is there's consensus around is it's not a technology problem. So we have AI, we have real AI use cases. You talked about open software-defined automation as a concept, and I think what's important also here is not just about the AI. This is also about how do you integrate AI
close the action loop, so you're getting the insight and then executing. So that can have human in the loop or human out of the loop. Okay. So the human element is actually quite important to it. But if I look at what is the #1 blocker for the DAX zone, about half of the manufacturers talk about lack of contextualized data. Okay. So this is, if you have poor quality data, you have poor quality outcomes. I didn't use my Australian version of that because we're on live radio, TV. We all understood. But hopefully you get my message. This is the serious problem. So how do you actually then go about using the data you have? So and actually extracting value out of it. The big issue in Germany is actually probably even greater. This is really reflective of perhaps what we would call brownfield. So these are existing facilities. There are siloed machines or a mixed fleet of technologies. So how do you have data, but how do you bring that into a single data platform? How do you provide contextualization around it? No one's going to thank you for having to say, solutions to replace the entire automation platform or rip out everything and replace it with new. So we have to find ways of adding value to what we have today. Okay, okay. The second, so I sort of touched on this, so the second topic is really this legacy systems. Then we also have the human element around skills gaps. So that could be AI or data science. Again, make it more regional. Switzerland is perhaps the biggest area, surprisingly, that we see the biggest concern over the skills. Germany, not so much so much of an issue here. So to tackle these barriers, it's important to get the sequencing right. What you just described with Jochen was really this so-called pilot purgatory. So we're seeing board pressure from our customers coming down to plant managers who are being told to deploy AI. We want to see AI use cases. So everybody is focusing on the artificial intelligence, not the scalability. So how do you bring scalability? You have to put the infrastructure in place. So this is really about starting with your automation platforms and also your information management system. So how do you bring those two worlds together? Then you can start to look at your AI use cases, and then you can start to deploy at scale. I see. Okay. So Jochen, is it also your point of view? So what should manufacturers do now? Yeah, I mean, Matthias, as said by Neil, and also mentioned already by you, we are talking on a system approach at the end of the day, okay? And this is a mindset shift that we need to implement, and that needs to come not only from the machine builders, I mean, they are drivers for sure for this, but also the end users, the users of all the machines and the technology, they need to drive in this direction as well from a mind shift situation to drive the next generation of industrial processes. And this is exactly where we need to start from the infrastructure, as mentioned by Neil. We need to have contextual data, we need to have open automation solutions, which is allowing to exchange real-time data through across a system that is implemented in a factory. Now you would say, okay, probably is a good idea, but the investment will be very high. I will have to exchange all my equipment that I have. And no, this is not the case, in fact. When you are using two things, first of all, with the open automation system that we are providing as Schneider Electric, you can orchestrate existing equipment with new equipment, but on the same technology base. So you have a foundation built which can be used and which is a basis which is allowing AI to work with the data that the system is generating. Today, AI is used on a very high level, typically in fragmented systems, getting information from different places, but not in the same format, not in the same structure. And this makes it very complicated at the end to drive the right decisions towards optimization of manufacturing and reducing the losses. I mean, we have heard the losses can go up over 30% by 2030 if we are not acting now. And this is where we are coming with our technology into play, together with the machine builders, together with the end users. We have the capability to gain efficiency in even existing installations. I see. And that's absolutely important. So it's an end-to-end process, in fact. So let me say the key message is, in fact, that the solutions are ready, right? The solutions are there. Okay. The solution will further improve, but
we need to start using them at a larger scale into the manufacturing environment to leverage really the full potential of what can come out. Okay. Yeah, I was just going to say, it's going to come out of the lab. It's going to go onto the shop floor. Yeah. The technology exists. It's starting with the foundations. Put the foundations in place. The AI is, I wouldn't say the easy bit, but it's the easier part of this problem to solve. Yeah, and Neil, we have shown as the World Economic Forum, together with other companies, a Lighthouse OS system, also to harmonize here across different companies. Yeah. And in Schneider Electric, we are using today 9 of these Lighthouse factories already to test, to experience, but also to bring back the experience that we do into the system and supply it to the others, so that we are overall increasing and accelerating the introduction and improvement of the efficiency in manufacturing. Yeah, so I'm sorry if I could just jump. I'm smiling because I think this is one of the things that makes Schneider unique. We own our own factories, we own our own supply chain. So when we talk to our customers, even in consumer packaged goods, we would say we're more of a discrete manufacturer, but our experience is directly relatable. So one of the most satisfying and most enjoyable experiences I have is taking our customers to show how we deploy technology. And so to have things like the World Economic Forum validation of our factories is a nice. It's a nice cherry on the cake. And so, we're a French organization, so this is us drinking our own champagne. So, we are very proud of what we've managed to achieve with our own facilities and very happy to share. And of course, this could be a tipping point for the change of the mindset, right? So when you see let's say the technical solution in action, this could become, for the mindset, very important. Yeah, and our own experience can also help our customers to work on this mindset change, because at the end of the day, I mean, we are also having started from a certain point, and we needed to take our people, our staff, our plant managers with us on this journey. And it's very important to also reduce these entry barriers, because at the end of the day, what we are doing with artificial intelligence, for example, is not contradictory to helping our people to grow and to move forward. Of course, right. But you're kind of ambassador here, right, at the Interpack 2006 for the AI topic, or how do you feel? Yes, it's not just AI. I mean, we are here for the whole topic around the machine automation. AI is a cornerstone. I mean, you have motion technologies, we have robotics, we have all mechatronics and stuff like that. But at the end of the day, the software is a key cornerstone, which AI is a key driver at the moment for gaining efficiency and leveraging the potential that is still there and reducing the losses in manufacturing that are existing today. And this is where we are clearly ambassadors for us, Schneider Electric, but also for our industry as a whole. As ambassadors, you did a great job. Thank you very much. Thank you very much, Jochen. Thank you very much, Neil, for joining us today. And it's a wrap from Schneider Electric. It's a wrap from Interpack here. Thank you to my guests and our guests and partners for sharing their experience and expertise, of course. And from all of us here, thanks for watching, and we'll see you again soon. Thank you very much.